Good evening, everyone. My name is Surya Phani Tej. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss about the topic JEE-Main physics, heat and thermodynamics too. So, the medium of instruction will be in Telugu. So, from now onwards. So, మనం ఈ రోజు హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ మీద డిస్కస్ చేద్దాం. సో, హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్. సో, థర్మోడైనమిక్స్, హీట్ కి థర్మోడైనమిక్స్ కి రిలేషన్ ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ హీట్? మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పినట్టు హీట్ గురించి ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసి అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏంటి అండ్ ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం డిస్కస్ చేస్తాం స్టార్టింగ్. దాని నుంచి జీరోత్ లా వస్తుంది. ఆ జీరోత్ లా నుంచి మన కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అర్థం అవుతుంది అనమాట. అక్కడ నుంచి ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, తర్వాత ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, తర్వాత ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ లో ప్రాసెస్ లో రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అని ఉంటాయి. అవి డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత కార్నోట్ ఇంజన్, తర్వాత సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఓకే, సో హీట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు హీట్ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా మనం ఒక మెజర్ హీట్ అంటే మనం జనరల్ గా ఫీల్ అవుతాం కోల్డ్, హాట్, కోల్డ్. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, హీట్ అనేది ఎప్పుడు హీట్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా ఉంటది. ఒక చోట స్టోర్ అవుతుంది. హీట్ అనేది ఎప్పుడు స్టోర్డ్ ఎనర్జీ కాదు, అది ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా ఉంటది. ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ ఈస్ is a non-mechanical process. The energy that transfer from one body to other body without any mechanical work. సో మనం ఏం వర్క్ చేయకుండా ఒక బాడీ నుంచి ఇంకో బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది చూడు, దాన్ని హీట్ అంటాం. సపోజ్ మన దగ్గర పొయ్యి దగ్గర ఉండే వింటర్ లో మామూలుగా చలికాలంలో చలి కాసుకుంటాం కదా. సో అంటే హీట్ అనేది అక్కడి నుంచి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, మనకు తెలుస్తుంది. మనం ఏం వర్క్ ఏం చేయట్లేదు, మనం ఎక్స్ట్రా ఏం వర్క్ ఏం చేయట్లేదు. సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. హీట్ అనేది మాది ఇప్పుడు అది కోల్డ్ హాట్ అనేది ఎలా చెప్తా ఉంటే తర్వాత టెంపరేచర్ కూడా చెప్తాం. టెంపరేచర్ డిఫైన్ అయినప్పుడు హీట్ అనేది మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ లో ఉంటుంది అనమాట హీట్ అనేది, అది స్టోర్ అయి ఉండదు. ఓకే, టెంపరేచర్ జీరోత్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది మెజర్ ఆఫ్ హాట్నెస్, కోల్డ్నెస్. ఏదన్నా హీట్ హాట్ గా ఉంది, కోల్డ్ గా ఉంది ఎలా చెప్తుంది అని టెంపరేచర్ బట్టి చెప్తాం. సో ఇప్పుడు హాట్ గా ఉంది, కోల్డ్ గా ఉంది అనేది రిలేటివ్ టర్మ్స్ మాట. ఇప్పుడు 100 డిగ్రీస్ అనేది 50 డిగ్రీస్ తో పోలిస్తే హాట్. సపోజ్ ఇప్పుడు మన టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనకి ఢిల్లీలో ఉన్నాయి. ఢిల్లీలో టెంపరేచర్ వాళ్ళకి కోల్డ్ అంటే 5 డిగ్రీస్ 6 డిగ్రీస్ కోల్డ్ కదా, వాళ్ళకి మైనస్కి వెళ్తే వాళ్ళకి కోల్డ్ ఫీల్ అవుతారు. లైక్ 5 డిగ్రీస్ 6 డిగ్రీస్ అనేది వాళ్ళకి రెగ్యులర్ గా, అంటే వాళ్ళకి రిలేటివ్ గా 0 డిగ్రీస్ 1 డిగ్రీ 2 డిగ్రీ అంటే కోల్డ్ ఫీల్ అవుతారు. 10 డిగ్రీస్ 15 డిగ్రీస్ వాళ్ళకి కోల్డ్ ఫీల్ అవుతారు. సపోజ్ అదే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అనుకో, లేకపోతే తెలంగాణలో లైక్ మనకి 10 డిగ్రీస్ 15 డిగ్రీస్ ఉన్నా మనకు కోల్డ్ ఫీల్ అవుతుంది. కోల్డ్ హాట్ అయినవి రిలేటివ్ టర్మ్స్. సో రిలేటివ్ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక అబ్సల్యూట్ స్కేల్ అనేది ఒకటి ఉండాలి. దాన్ని మెజర్ చేయడానికి మనం టెంపరేచర్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఒక అబ్సల్యూట్ స్కేల్ అనేది యూజువల్ గా చాలా స్కేల్స్ ఉంటాయి, కానీ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ స్కేల్ అనేది కెల్విన్ లో కొలుస్తాం. సో టెంపరేచర్ అనేది మనకి రిలేటివ్ హీట్, రిలేటివ్ కోల్డ్ ఎంత ఉందో అబ్సల్యూట్ కూడా చెప్తుంది. అంత టెంపరేచర్ అనేది ఒక మెజర్ ఆఫ్ అది హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్ మాట లోకి వస్తుంది. సో టెంపరేచర్ అంటే అది జీరోత్ లా అని ఉంటుంది. జీరోత్ లా నుంచి మీకు టెంపరేచర్ యాక్చువల్ డిఫైన్ అవుతుంది. జీరోత్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఏంటంటే సపోజ్ 2 బాడీస్ ఉన్నాయి, లైక్ ఏ అండ్ బి, దే ఆర్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నాయంటే రెండు ఈక్వల్ టెంపరేచర్ అని. ఓకే, అండ్ ఏఎన్సీ ఉన్నాయి, రెండు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నాయి. దేర్ ఫోర్ బిఎన్సీ కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉండాలి. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏబి సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటే, బీసీ రెండు థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటే, అండ్ బి అండ్ సి కూడా సేమ్ టెంపరేచర్ ఉండాలని దాని థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం. ఆల్ బాడీస్ అండ్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఆర్ ఈక్వల్ టు సేమ్ టు ఈక్వల్ టెంపరేచర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఆ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఇప్పుడు రెండు బాడీ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నదని చెప్తాం. రెండు బాడీకి ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ సేమ్ ఉండాలి. ఆ క్వాంటిటీని మనం టెంపరేచర్ అంటాం. ఓకే, సో టెంపరేచర్ తర్వాత జీరో అయిపోయింది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లా, సపోజ్ ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్తున్నా మామూలుగా. సపోజ్ ఒక పిస్టన్ ఉంది, ఇలా ఒక బాక్స్ ఉంది, పిస్టన్ ఉంది, ఇది పిస్టన్ అనమాట. ఈ బాక్స్ ఇందులో గ్యాస్ ఉంది, సమ్ గ్యాస్ ఉంది, గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి లోపల. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ఆల్రెడీ T1 టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది, టీ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది, టీ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది. సో పిస్టన్ మీద మనం ఏం చేస్తున్నాం, బయట నుంచి దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ దీని మీద వర్క్ చేసాం అనుకో. ఓకే, బయట నుంచి పిస్టన్ ని కిందకి తోస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ చెప్పే ముందు మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒకటి ఉంటాం. ఇక్కడ సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్ అని రెండు ఉంటాయి అన్నమాట, గుర్తుపెట్టుకోండి.
సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే మనం దేని గురించి అయితే స్టడీ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మనం దీని గురించి స్టడీ చేస్తున్నాం, మనం ఏ పార్ట్ మీద అయితే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం సిస్టమ్స్. సో ఆ యూనివర్స్ లోంచి ఆ సిస్టమ్ తీసేస్తే మొత్తం మిగతాదంతా సరౌండింగ్స్, మిగతాదంతా మన అన్కాన్సన్ట్రేటెడ్ సిస్టమ్ కాకుండా దాని చుట్టూ ఉండేదంతా దాని సరౌండింగ్స్ మాట. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ అంటే ఈ మొత్తం సరౌండింగ్స్ అవుతాయి. సపోజ్ ఇది మన సిస్టమ్, ఇప్పుడు దీని మీద మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అంటే సమ్ పిస్టన్ మీద సమ్ వర్క్ చేస్తున్నాం, సో వర్క్ ఇస్తున్నాం. సో ఆ వర్క్ ని సంథింగ్, మనం ఆ వర్క్ ని సమ్ డెల్టా డబ్ల్యూ అనుకుందాం. ఓకే, ఇంత వర్క్ ఇస్తున్నాం, డబ్ల్యూ అనుకోవచ్చు, డెల్టా డబ్ల్యూ వేసుకుని నేను మామూలు డెల్టా డబ్ల్యూ అనుకున్నాం. సో ఆ వర్క్ ఇస్తాం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇది కంప్రెస్ అయ్యి ఏమవుతుంది, దీని మీద వర్క్ ఇస్తున్నాం, ఆ వర్క్ అనేది ఇంకో ఎనర్జీ రూపంలో వెళ్ళాలి కదా. సో మనకి మామూలుగా ఏ సిస్టమ్ కైనా ఆల్రెడీ మాలిక్యూల్స్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంటాయి కదా మాలిక్యూల్స్ లోపల, సో అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి. సో నువ్వు స్పేస్ తగ్గిస్తున్నావు, దానికి ఎనర్జీ ఇస్తున్నావు, ఎనర్జీ వెలాసిటీ పెరుగుతుంది, స్పేస్ తగ్గిపోతుంది అంటే దాని కైనటిక్ ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట, ఫాస్ట్ గా తిరిగి. యాక్చువల్ గా మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఫైనల్ గా ఇనీషియల్ గా ఉన్న పిస్టన్ ఫైనల్ గా ఎక్కడికి వచ్చేసింది అనుకో, సపోజ్ ఫైనల్ గా ఇక్కడ సేమ్ పిస్టన్ ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పుడు కిందకి వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది పిస్టన్. సో ఇప్పుడు ఏముంటది ఇక్కడ, ఇదే మాలిక్యూల్స్ తక్కువ స్పేస్ లో ఉంటాయి, కానీ అదే వెలాసిటీ కూడా దానికి ఎనర్జీ ఇచ్చాం, మనం వర్క్ డన్ చేసాం డెల్టా డబ్ల్యూ. సో దానికి ఎనర్జీ ఇచ్చాం, మాలిక్యూల్స్ వెలాసిటీ పెరుగుతాయి. ఇంకోటి వెలాసిటీ పెరగడం వల్ల ఫైనల్ గా మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే, ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ లో అనుకోండి, సపోజ్ టెంపరేచర్ టిఎఫ్. ఇప్పుడు ఏంటి, మనం వర్క్ చేసాం, ఈ ఎనర్జీ దీనికి వెళ్ళాలి. ఎనర్జీ వెళ్తుందంటే ఏంటి, డెల్టా డబ్ల్యూ ఎనర్జీ దీనికి వెళ్ళి టెంపరేచర్ పెరిగింది. దీని వర్క్ మనం ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నాం అంటే ఎనర్జీ పెరిగింది, ఎనర్జీ పెరిగింది అంటే ఇండైరెక్ట్ గా దాని టెంపరేచర్ పెరగదు. మనం అది చూస్తాం, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సపోజ్ టెంపరేచర్, ఎందుకు టెంపరేచర్ పెరుగుతుందంటే, టెంపరేచర్ అనేది మీకు మామూలుగా చెప్తున్నాను, టెంపరేచర్ అనేది మాలిక్యులర్ లెవెల్లో టెంపరేచర్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తుంటే యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆల్ పార్టికల్స్ అనమాట, ఎంఐ విఐ స్క్వేర్, విఐ. ఓకే, ఎంఐ కాదు ఇక్కడ, సమ్ ఐ అంటే ఐ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, సమ్ మాస్, ఎంజే విజే స్క్వేర్. ఓకే, ఒక్కొక్క పార్టికల్ విజే వెలాసిటీ ఉంది, ఎంజే మాస్ ఉంటే మొత్తం అన్ని పార్టికల్స్ అసెంబుల్ యావరేజ్ అంటాం. మళ్ళీ మీరు మామూలుగా యావరేజ్ అనుకోండి. ఈ టెంపరేచర్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ గా కైనటిక్ ఎనర్జీ ఎంత ఉందో చెప్తుంది అనమాట మాలిక్యూల్స్ అన్నిటికీ కలిపి. సో ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఏమైనా స్పేస్ తగ్గించి ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం అంటే దాని వెలాసిటీ పెరుగుతుంది, స్పేస్ తగ్గుతుంది. సో ఎక్కువ కొలిజన్స్ అవుతాయి, కొలిజన్స్ అవడం వల్ల ఓకే ఇంకా మళ్ళీ రీబౌండ్ అయ్యి ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దానివల్ల టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది. సో టెంపరేచర్ పెరిగింది. ఓకే, సో టెంపరేచరే పెరిగిందా, ఇంకేం పెరగదా దానికి? చూడండి, సపోజ్ వర్క్ చేసాం అనుకో, సో మనం దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నాం, టెంపరేచర్ పెరుగుతుందా, ఇంకేం పెరగదా? ఇంకేంటి, నువ్వు ఇచ్చిన వర్క్ టెంపరేచర్ పెరిగిందంటే ఏంటి, హీట్ పెరిగినట్టే కదా సిస్టమ్ లో, హీట్ పెరగచ్చు. సో నువ్వు ఇచ్చిన వర్క్ మొత్తం హీట్ కిందే కన్వర్ట్ అయ్యేదా అనుకుందాం. సో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉండట్లే, సపోజ్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉండట్లే. సో సంథింగ్ ఏంటి, ఎందుకు ఈక్వల్ ఉండట్లేదు అని చూస్తే, ఈ హీట్ కిందే కాదు, వర్క్ అనేది హీట్ కిందే కాదు, ఇంకో ఎక్స్ట్రా ఎనర్జీ కూడా ఉంది. అంటే నువ్వు సపోజ్ ఇది 5 జోల్స్ ఇచ్చావు అనుకో, హీట్ వల్ల కన్వర్ట్ అయ్యి 3 జోల్స్ ఉంటుంది, ఇంకో 2 జోల్స్ ఏమవుతుంది, సంథింగ్ ఎందులోకి వెళ్తుంది. దాన్ని మనం ప్రతి సిస్టమ్ కి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అని అంటాం, దాన్ని యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, యూతో క్యాపిటల్ యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ యూఐ ఉంటే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ యూఎఫ్ ఉంటుంది అనమాట. సో నువ్వు ఇచ్చిన వర్క్ ఏమైంది, ఆ నువ్వు ఇచ్చిన వర్క్ ఏమైంది, డెల్టా క్యూ ప్లస్ డెల్టా యూ కింద కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే, ఇదేంటి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సైన్ ఏం పెట్టట్లేదు, సైన్ ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. మామూలుగా బుక్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే, డెల్టా క్యూ మైనస్ డెల్టా డబ్ల్యూ అండ్ డెల్టా క్యూ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా డబ్ల్యూ, ఇలా ఉంటది. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఎలా ఉన్నా కానీ ఇక్కడ ఏంటి, నేను తీసుకున్న డెల్టా డబ్ల్యూ వర్క్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేశా. సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేస్తే నా ఎనర్జీ, ఈ సైన్స్ పట్టించుకోండి, వర్క్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమ్. సో సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేశాను నేను, సిస్టమ్ మీద సమ్ ఎనర్జీ ఇస్తే ఎనర్జీ కొంచెం హీట్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయింది, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీ టేకెన్ బై సిస్టమ్, హీట్ ఎనర్జీ టేకెన్ బై సిస్టమ్, ఆ వర్క్ నుంచి కొంచెం హీట్ ఎనర్జీ టేకెన్ బై సిస్టమ్ అన్నమాట. ఓకే, డెల్టా యూ అనేది చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కదా, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కంపల్సరీ పెరుగుతుంది, ఇది కూడా పాజిటివ్ ఉంటుంది. నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ
సో ఇప్పుడు కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఇలా ఇస్తాడు. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే డెల్టా క్యూ అనేది, ఓకే, సపోజ్ సపోజ్ నేను పిస్టన్ ఏం లేదు, సపోజ్ నేను హీట్ సప్లై చేస్తున్నా డెల్టా క్యూ అనేది. సో డెల్టా క్యూ ఆఫ్ హీట్ గివెన్ టు ద గ్యాస్ అనుకో. అప్పుడు హీట్ అనేది సప్లై చేస్తున్నా, హీట్ ఇస్తాం వల్ల ఏమవుతుంది, పిస్టనే ఉంది, హీట్ ఇస్తాం వల్ల లోపల టెంపరేచర్ రేజ్ అవుతుంది. ఆ టెంపరేచర్ రేజ్ అనేది ఇంటర్ ఎనర్జీ చేంజ్ లాగా కనబడుతుంది. టెంపరేచర్ రేజ్ అవుతుంది ప్లస్ ఏం చేస్తుంది, వర్క్ డన్, డెల్టా డబ్ల్యూ ఈస్ వర్క్ డన్ బై ఇట్, వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్, వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్. ఇక్కడ ఈ సైన్ లో ఇది మాట, వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్. నువ్వు డెల్టా క్యూ ఎనర్జీ ఇస్తాం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ పెరిగి దీని మీద కొలిజన్స్ ఎక్కువై సో పిస్టన్ పైకి మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సో గ్యాస్ అనేది పిస్టన్ మీద వర్క్ డన్ చేస్తుంది. సో నువ్వు ఇచ్చిన ఎనర్జీ డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా డబ్ల్యూ ఇలా 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 మారింది అనుకో. ఓకే, నువ్వు ఇదేమో హీట్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ అంటే గివెన్ టు ద గ్యాస్, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ బై ద సిస్టమ్, హీట్ ఈస్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్. ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమ్ ఆన్ ద గ్యాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హీట్ ఈస్ టేకెన్ బై ద సిస్టమ్. ఇక్కడ హీట్ ఈస్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ దీన్ని ఇలా రాసాం, మైనస్ డెల్టా క్యూ ఈస్ డెల్టా యూ మైనస్ డిడబ్ల్యూ ఇలా రాసాం, దీన్ని ఇలా రాసాం. ఇది హీట్ ఈస్ టేకెన్ బై ద సిస్టమ్. అప్పుడు మైనస్ డెల్టా క్యూ ఏంటి, హీట్ ఈస్ గివెన్ బై ద సిస్టమ్, రివర్స్ లోనే. ఇంకో దీన్ని డెల్టా క్యూ అని అనుకుంటాను అంతే, సైన్ మార్చి. ఏదన్నా మీరు ఏదన్నా గుర్తుపెట్టుకుని కాన్సెప్ట్ ఇది, మనం ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ ప్రాబ్లం లైక్ ఏ గ్యాస్, ఇదే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, సారీ ఇదే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. అంటే ఎనర్జీ కన్సర్వ్ అవుతుంది, ఇచ్చిన ఎనర్జీ ఒకటేమో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఇంకోటి వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. హీట్ ఈస్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ప్లస్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ ఆర్ వర్క్ డన్, ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వండి, రాసుకుని మీరు ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఏం జరుగుతుంది, ఏది గివెన్ సిస్టమ్ లోకి వెళ్తుంది. సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మనం ఏదైతే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం అది సిస్టమ్, బై మిగతా అంతా సరౌండింగ్స్ మాట. సో a gas is contained in a vessel with a movable piston. The container is placed on a hot stove. Gas is containing in a vessel. Container is placed on hot stove. Okay, stove మీద పెట్టేది స్టవ్ మాట. ఓకే, container లో piston ఉంది, movable piston. So container is placed on hot stove. A total of 100 calorie of heat, 100 calorie of heat is given to the gas. And the gas does 40 joule of work in the expansion resulting from heating. Calculate change in internal energy. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, దీని నుంచి హీట్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, గ్యాస్ ఇస్ కంటైన్డ్ డెల్టా క్యూ, హీట్ ఎంత ఇస్తున్నాడు, 100 క్యాలరీస్ అంటున్నాడు. ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు ద గ్యాస్, ఇందులో గ్యాస్ ఉంది. సో గ్యాస్ హీట్ ఇస్తున్నాం. సో అండ్ ద గ్యాస్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. సో నువ్వు ఇచ్చిన హీట్ కొంచెం వర్క్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో 100 గివెన్ టు ద గ్యాస్ అండ్ గ్యాస్
డస్ 40 జౌల్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఎక్స్పాన్షన్. అంటే దీని మీద వర్క్ చేస్తుంది. ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఇది తర్వాత ఏమవుతుంది, పైకి వెళ్తుంది పిస్టన్ ఇంకా. అంటే గ్యాస్ వర్క్ చేసినట్టే కదా దాని మీద, గ్యాస్ వర్క్ చేసింది. అండ్ చేంజ్ ఇన్ ఎంటర్ ఎనర్జీ మనకు తెలియదు, ప్లస్ డెల్టా యూ ఉంటుంది. ఇది ఎంత ఇచ్చాడు, 100 క్యాలరీస్ అనేది ఇస్తే అది డెల్టా యూ, అది ఏం చేస్తుంది, 40 జౌల్స్ వర్క్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు క్యాలరీస్, సో ఇప్పుడు డెల్టా క్యూ ఏమవుతుంది, అప్పుడు మీకు 1 క్యాలరీ అంటే 4.18 జౌల్స్ అని తెలుసు. 100 క్యాలరీస్ అంటే 418 జౌల్స్. సో ఇది 418 జౌల్స్ ఎనర్జీ, 418 ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం. అది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, వర్క్ డన్ కింద చేస్తుంది. సో మిగతా ఎనర్జీ దేని కిందకి వెళ్ళింది, -40 ఈక్వల్ డెల్టా యూ. సో డెల్టా ఈక్వల్ టు 378 జౌల్స్. అంటే చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని దీనివల్ల ఏంటంటే ఇది మొత్తం హీట్ కింద, హీట్ అనేది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కింద కొంచెం కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయినప్పుడు ఏంటి, టెంపరేచర్ రేజ్ అవుతుంది అనమాట, బాడీ టెంపరేచర్. ఓకే, అర్థమైందా. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది, సపోజ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ వ్యూ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్. ఇప్పుడు డెల్టా యూ అనేది ఎంత ఎంత వచ్చింది, 378 జౌల్స్ వచ్చింది కదా. అంటే యూఎఫ్ మైనస్ యూఐ 378 జౌల్స్. సో ఇది అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఎండ్ స్టేట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఐఎఫ్ అంటే ఇనిషియల్ ఫైనల్ స్టేజ్ మీద నువ్వు ఏ ప్రాసెస్ తీసుకెళ్ళినా ఈ రెండు స్టేట్లకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు దాని చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఎంతే ఉంటది. అంటే నేను తర్వాత చెప్తాను ఓకే, దాని అర్థం ఏంటంటే, ఓకే దీన్ని ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ పాత్. పాత్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు హీట్ చేసేటప్పుడు ఐసోథర్మల్ గా హీట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ గా హీట్ చేయొచ్చు, చాలా రకాలుగా చేయొచ్చు. సో ఏ ప్రాసెస్ ఫాలో అయినా కానీ ఈ యూఎఫ్ మైనస్ ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్, ఈ స్టేట్ నుంచి ఆ స్టేట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ మాత్రం ఇలాగే ఉంటుంది. డెల్టా డబ్ల్యూ, డెల్టా క్యూఆర్ పాత్ డిపెండెంట్. ఈ రెండు నాట్ స్టేట్ వేరియబుల్స్ మాట. ఇవన్నీ స్టేట్ వేరియబుల్, యూ అనేది స్టేట్ వేరియబుల్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఇందులో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వెన్, ఈ గుర్తుపెట్టండి, వెన్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్ అయితే డెల్టా డబ్ల్యూ పాజిటివ్ మాట. ఓకే, సెకండ్, when work done by this on the system డెల్టా డబ్ల్యూ నెగిటివ్. ఇలా అయినా ఇలా గుర్తుపెట్టుకునే దానికంటే మీకు ఇందాక చెప్పాను ఏం జరుగుతుంది. డెల్టా క్యూ ఇస్తున్నాం, సో డెల్టా క్యూ ఇస్తున్నాం, అందులో ఇస్తే డెల్టా క్యూ అనేది ఎలా అవుతుంది, కొంచెం డెల్టా యూ కింద మారుతుంది, కొంచెం డెల్టా డబ్ల్యూ కింద మారుతుంది. నువ్వు సపోజ్ వర్క్ చేస్తున్నావు, వర్క్ చేసావు, సో వర్క్ అనేది కొంచెం హీట్ కింద మారుతుంది, కొంచెం డెల్టా డబ్ల్యూ కింద మారుతుంది. ఇదొక సైన్ కన్వెన్షన్, ఇదొక సైన్ కన్వెన్షన్. ఈ గుర్తుపెట్టుకునే దానికంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడం బెటర్. ఓకే, సపోజ్ మనం ఇందాక కన్సిడర్ చేసాం కదా, సపోజ్ ఏదైనా పిస్టన్ ఇలా మూవ్ అవుతుంటే, సపోజ్ 1 మినిట్, సపోజ్ పిస్టన్ ఉంది. ఓకే, ఇన్ని గ్యాస్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేనేం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను, పిస్టన్ మూవ్ అవుతుంది కదా, ఇనిషియల్ గా ఇక్కడ ఉంది అనుకున్నాం. ఇనిషియల్ గా ఇక్కడ ఉంది, సో పిస్టన్ మూవ్ అవుతుంది. సో దీని మీద ఫోర్స్ ఎంత, ప్రెజర్ ఏరియా. సో లోపల ఒక ప్రెజర్ పి ఉంటే ఏరియా. సో ఇది ఇంత మూవ్ అయింది, డెల్టా ఎక్స్ మూవ్ అయింది. ఓకే, సో ఈ గ్యాస్ అనేది దీన్ని పుష్ చేస్తుంది పిస్టన్ ని. సో వర్క్ డన్ మనం ఏం కనుక్కున్నాం అంటే వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ ఏంటో కనుక్కుంటాం. వర్క్ డన్ బై గ్యాస్ కనుక్కోవాలి. సో వర్క్ డన్ మీకు ఫార్ములా ఏం తెలుసు, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ కదా, ఎంత అయితే. సో డెల్టా డి వర్క్ కి ప్రెజర్ పిఏ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ ఏమవుతుంది, ఏ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్ అనేది ఏమవుతుంది, పి ఇంటూ డెల్టా వి. ఏ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్, ఏ అంటే ఇక్కడ ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. ఓకే, కన్సిడర్ గ్యాస్ కంటైనింగ్ సిలిండర్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఫిట్ విత్ మూవబుల్ పిస్టన్ దట్ పి ఇస్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ గ్యాస్. పి అనేది ప్రెజర్ ఆఫ్ గ్యాస్ అన్నమాట, లోపల ఉన్న గ్యాస్ ప్రెజర్. ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద
gas on the piston. Force అనేది gas మీద piston మీద అంతా exert చేస్తుంది P into A. In outward direction, suppose gas expand little by piston pushed out a small distance. సో దీని వల్ల కొంచెం డిస్టెన్స్ మూవ్ అయింది. సపోజ్ పిస్టన్ ఇక్కడ ఉన్న పిస్టన్ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళింది. ఓకే, సో డెల్టా V ఈక్వల్ టు, సో ఫైనైట్ చేంజ్ వాల్యూమ్. సో ద ప్రెజర్ మే నాట్ బి కాన్స్టెంట్, ప్రెజర్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాకపోవచ్చు. సో వర్క్ డన్ అనేది డి, సో డెల్టా W. సో DW అనేది అంతా PdV కదా. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ PdV, వర్క్ డన్ కావాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ PdV మొత్తం వర్క్ డన్ ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి డెల్టా, ఇక్కడ ఉన్న డెల్టా X నుంచి డెల్టా 1 అంటే V1 నుంచి V2 కదా. సో V1 నుంచి V2 PdV వర్క్. ఓకే, సో పీవీ గ్రాఫ్ లో మీకు వర్క్ డన్ అంటే, సపోజ్ పీవీ గ్రాఫ్ ఇచ్చాను అనుకో, వర్క్ డన్ PdV అంటే ఏంటి, ఏరియా అంటే తీసుకరవే కదా వర్క్ డన్. పీవీ గ్రాఫ్ లో V1 V2, ఇది V1 ఇది V2 అనుకుంటే ఇది V, ప్రెజర్ P1 ప్రెజర్ P2, ఇది వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్. ఇంటిగ్రల్ PdV అనేది వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేద్దాం. Calculate the work done by a gas as it is taken from the state A to B. తర్వాత గ్రాఫ్ చేస్తున్న A to B అంటే ఏంటి, B to C and B to C and C to A as shown in the figure. ఫిగర్ ఏంటంటే A to B, okay, B to C, C to A. PV డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు, ఇప్పుడు వర్క్ డన్ కనుక్కోవాలి. సో A to B అంటే వర్క్ డన్, ఇది దీని వర్క్ డన్, ఈ వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది PdV కదా. సో ఏరియా అంటే దిస్ ఎంత వర్క్ డన్ A to B ఎంత 120 కిలో పాస్కల్స్ ఇంటూ V2 మైనస్ V1 అంటే 450 మైనస్ 250 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అంతే కదా. సో 120 ఇంటూ 10 క్యూబ్ పాస్కల్స్ 200 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 6 మీటర్ క్యూబ్. సో 200 450 మైనస్ 200 సారీ 250. సో మీకు ఫైనల్ గా 10 పవర్ మైనస్ 3 ఇంకోపోతే 12 ఇంటూ 25. సో 12 ఇంటూ 20 10 పవర్ 4 10 పవర్ మైనస్ 2. సో 12 ఇంటూ 25 అంటే ఫైనల్ గా 300 10 పవర్ మైనస్ 2 మైనస్ 30 జౌల్స్ వస్తుంది అన్నమాట ఫైనల్ గా వర్క్ డన్ టు A to B. ఓకే, అన్ని సేమ్ యూనిట్స్ కింద కదా. సో ఇన్ ప్రాసెస్ B to C దెర్ ఈస్ గ్యాస్ ఇస్ కంప్రెస్డ్. B నుంచి C కి గ్యాస్ కంప్రెస్ చేశాడు, ఓకే, కానీ వాల్యూమ్ చేంజ్ చేయలేదు. సో ప్రెజర్ చేంజ్ చేశారు, ప్రెజర్ అనేది పెంచారు, దానివల్ల వాల్యూమ్ చేంజ్ చేయకుండా ఉంచారు. సో దెర్ ఈస్ నో వర్క్ డన్, అంతే. B to C కి దెర్ ఈస్ నో వర్క్ డన్, కానీ టెంపరేచర్ అక్కడ ప్రెజర్ పెంచడం వల్ల టెంపరేచర్ కూడా PV ఈక్వల్ టు nRT కదా, గ్యాస్ కదా. సో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ నుంచి ప్రెజర్ పెంచితే ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ కూడా పెరుగుతుంది. సో C2A ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ ఉంచారు, సో దీన్ని ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అంటాం. ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ ఉండి వర్క్ డన్ చేస్తే ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. ఇది ఐసోకోరిక్ అంటాం. ఏంటి, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంచి ప్రెజర్ డిక్రీజ్ కానీ పెంచితే గానీ. సో ఇది ఐసోబారిక్. ఇక్కడ ఏంటి, రెండు ప్రెజర్ వాల్యూమ్ రెండు తగ్గుతుంది. సో WC2A వాల్యూమ్ is decreased, the work done by gas is negative, is equal to the area CA
సిఏఈడి, ఈడి అంటే ఇదన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వస్తే ఈ మొత్తం ఏరియా ఉంటుంది. ఈ మొత్తం ఏరియా అంటే ఆల్రెడీ ఏరియా తెలుసు 30 జౌల్స్. ఏరియా అంతా హాఫ్ ఆఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇందాక 120 చేసాం. ఇందాక 30 జౌల్స్ ఏరియా, అది ఆల్రెడీ తెలుసు. ఈ ఏరియా అంతా హాఫ్ ఆఫ్ 120, 200 మైనస్ 120 కిలో పాస్కల్స్. సో 10 4 పాస్కల్స్. వాల్యూమ్ అనేది 250 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. సో ఇది మొత్తం చేస్తే మీకు 10 జౌల్స్ వస్తుంది అనమాట. సో 30 జౌల్స్ ప్లస్ 10 జౌల్స్ ఎంత? మొత్తం ఇక్కడ వర్క్ డన్ 40 జౌల్స్. కానీ ఇదేంటి, వర్క్ డన్ అనేది ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంటుంది. వర్క్ డన్ అనేది, వర్క్ డన్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ C2A is నెగిటివ్. ఎందుకు? మనకు వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ ఈస్ నెగిటివ్. అంటే ఏంటి, వర్క్ అనేది బై ద గ్యాస్ నెగిటివ్ అంటే వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ చేస్తున్నట్టు. సో గ్యాస్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ప్రెషర్ తగ్గుతుంది, వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది. సో వర్క్ డన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఇందాక ఇక్కడ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అన్నాను, ఇక్కడ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే, సో ఇంటిగ్రల్ మనకి ఏం తెలుసు, వర్క్ డన్ అనేది పీడివి అంతే కదా, V1 to V2. సో ఇనీషియల్ గా పిఐ P1 V1 T దగ్గర ఉంది, ఫైనల్ గా P2 V2 T దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఓకే, సో వర్క్ డన్ అనేది ఇది. P అనేది మనకి ఏం తెలుసు, PV ఈక్వల్ టు NRT అంతే కదా. P ఈక్వల్ టు NRT బై V. అది వేస్తే NRT బై V, V1 V2. సో ఎన్ఆర్టీ అనేది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఏంటి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్? ఎన్ఆర్టీ బయటకు వస్తుంది. సో ఇంటిగ్రల్ డివి బై వి, V1 V2కి. సో ఏమవుతుంది, ఎన్ఆర్టీ ln V2 బై V1 వర్క్ డన్. వర్క్ డన్ బై ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అంటే ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డివి V1 టు V2 అంటే ప్రెజర్ V2 మైనస్ V1. వర్క్ డన్ బై ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ తెలుసు కదంటే, V2 వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అంటే అసలు డివిఏ లేదు, ఇంక వర్క్ డన్ ఏముంటుంది, ఏం వర్క్ డన్ ఉండదు. సో ఇది క్వశ్చన్ చేద్దాం. A source supplies heat to a system at the rate of 1000 watt if the system performs work at a rate of 200 watt. The rate of rate అన్నాడు. ఓకే, రేట్ కి దానికి ఏం లేదు, dy/dt తో రేట్ at which internal energy of the system. మీకు ఆల్రెడీ సిస్టమ్ సరౌండింగ్స్ చెప్పాను. సో సిస్టమ్ ఏదో సిస్టమ్ అన్నాడు. సో ఆ సిస్టమ్ కి వాడేంటి సప్లై చేస్తున్నాడు, డెల్టా క్యూ. ఎంతది, డెల్టా క్యూ బై డెల్టా టీ అనుకోండి. రేట్ అంటున్నాడు 1000 వాట్స్. సో సిస్టమ్, ఇఫ్ ద సిస్టమ్ పర్ఫార్మ్స్ వర్క్, ఎంత వర్క్ ఇస్తుంది, డెల్టా డబ్ల్యూ బై డెల్టా టీ 200 వాట్స్ అంటున్నాడు. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ అంత, రేట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ చేంజ్ అంటున్నాడు. సో నువ్వు ఇచ్చిన ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, మామూలుగా డెల్టా క్యూ అనేది కొంచెం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీకి చేంజ్ అవుతుంది. సో వర్క్ డన్ సిస్టమ్ బై ద సిస్టమ్ అవుతుంది. చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ ప్లస్ వర్క్ డన్. హీట్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్, గుర్తుపెట్టుకోండి, హీట్ గివెన్, మీరు తీసుకున్న సిస్టమ్ ఇంపార్టెంట్, గివెన్ టు ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ప్లస్ వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. సో రేట్ అన్నాడు కాబట్టి ఏం లేదు, ఈ డెల్టా టీతో డివైడ్ చేయడం, డిక్యూ బై డిటి, డెల్టా యూ బై డెల్టా టీ, టైంతో డివైడ్ చేయడం. ఇది ఎంత ఇచ్చాడు, 1000 ఇచ్చాడు, 1000 వాట్స్. ఇది కనుక్కోమంటున్నాడు, డెల్టా యూ బై డెల్టా టీ. ఇది ఎంత ఇచ్చాడు, 200 వాట్స్ ఇచ్చాడు.
సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? డెల్టా యూ బై డెల్టా టీ 800 వాట్స్ అవుతుంది. ఓకే. The thermodynamic process in which internal energy of the system remains constant. Thermodynamic process in which internal energy of the system remains constant is. సో థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ లో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అన్నమాట, ఐడియల్ గ్యాస్ కి. ఓకే. సో ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది? టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉన్నప్పుడు, అంటే ఐసోథర్మల్. ఐసోథర్మల్ ఉన్నప్పుడు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. సో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ చేసి, ఏదన్నా ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ చేసావంటే నువ్వు ఇచ్చిన హీట్ డెల్టా క్యూ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా డబ్ల్యూ ఉంటుంది కదా. సో ఏమవుతుంది అంటే డెల్టా యూ జీరో ఉంటుంది, ఐడియల్. సో మొత్తం ఇచ్చిన హీట్ డెల్టా డబ్ల్యూ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇది యాక్చువల్ గా కన్వర్ట్ అవుతా లేదని సెకండ్ లా చెప్తుంది. సో ఇంటర్ ఎనర్జీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో ఇంటర్ ఎనర్జీ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది? ఐసోథర్మల్ లో. ఓకే. క్వశ్చన్. A thermodynamic system, a thermodynamic system is taken through a cyclic process. The total work done, మీకు కింద గ్రాఫ్ ఇస్తాను, ఈస్ పాస్కల్స్ లో ఉంటుంది, ఇది మీటర్ క్యూబ్ లో ఉంటుంది వాల్యూమ్. సో ఎస్ఐ యూనిట్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ యూనిట్స్ గురించి వరి అవసరం లేదు. సో సో వర్క్ డన్ మీన్స్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సో ప్రాసెస్ ఏంటి? సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో ఎంత వర్క్ డన్ అంటున్నారు. సో వర్క్ డన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఇలా వెళ్ళినప్పుడు నో వర్క్, ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఈ వర్క్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఇలా వెళ్ళినప్పుడు నో వర్క్, ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఏమో ఈ వర్క్ ఉంటుంది. సో తర్వాత ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ వర్క్, ఈ నెగిటివ్ కింద ఉంటుంది. ఓకే. ఇది పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్. సో ఈ మొత్తం పాజిటివ్, మళ్ళీ ఇది నెగిటివ్. సో ఇది కట్ అయిపోతుంది. సో ఓన్లీ ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా అనేది నెట్ వర్క్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో అవుతుంది. సో ఈ లెంత్ ఎంత? 400 మైనస్ 100 పాస్కల్స్ అంటే 300 పాస్కల్స్. ఇదంతా 2 మీటర్ క్యూబ్. సో ఇది ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. సో ఆఫ్ 300 పాస్కల్స్ into 2 మీటర్ క్యూబ్, 300 joules.
according to, okay. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇంకో క్వశ్చన్, లైక్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ఏ గ్యాస్ చేంజెస్ linearly with volume from A to B as shown in the figure. మీకు ఫిగర్ చూపిస్తాను. If no heat is supplied to or extracted from the gas, then change in the internal energy of the gas will be. అంటే ఫస్ట్ గ్రాఫ్ గీసి మీకు చెప్తాను. సో ప్రెజర్ ఆఫ్ గ్యాస్ చేంజ్ అవుతుంది లీనియర్లీ విత్ వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. సో ఏ టు బిలో ఇలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఇది ఏ, ఇది బి. ఓకే, ఇది పివి గ్రాఫ్. సో ప్రెజర్ అండ్ వాల్యూమ్, వాల్యూ 200, వాల్యూమ్ ఏమో సెంటీమీటర్ క్యూబ్ లో ఉంది, ఇదేమో ప్రెజర్ ఏమో కిలో పాస్కల్స్ లో ఉంది. 150, 100 ఇదంతా ఇచ్చారు 50. ఇక్కడ ప్రెజర్, లో ఉంది ప్రెజర్, ఇక్కడ వాల్యూ 50 కిలో పాస్కల్స్, ఇక్కడ వాల్యూ 10 కిలో పాస్కల్స్. సో ప్రెజర్ ఏ నుంచి బికి వెళ్తుంది అంటే ప్రెజర్ పెంచుతున్నాం తగ్గుతుంది. అంటే పిస్టన్, సపోజ్ పిస్టన్ ఉందో, పిస్టన్ లో వస్తున్నాం, ఇనిషియల్ గా వాల్యూమ్ ఉన్న తర్వాత పిస్టన్ తక్కువ వాల్యూమ్కి వెళ్ళిపోయింది అంటే ప్రెజర్ పెంచో వాల్యూమ్ తగ్గించో. అంటే హీట్ అనేది ఈ డ్యూరింగ్ టైంలో హీట్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు, ప్లస్ హీట్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు, ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటి, హీట్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవ్వట్లేదు, ఇవ్వట్లేదు. సో డెల్టా క్యూ మనకు మామూలుగా ఏం తెలుసు, హీట్ అనేది ఇచ్చామనుకో, సపోజ్ ప్రెజర్ అనేది పెంచుతున్నాం, సో హీట్ అనేది ఇవ్వట్లేదు, సో డెల్టా క్యూ ఈక్వల్ డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా డబ్ల్యూ. హీట్ అనేది ఇవ్వట్లేదు, ఏం చేయట్లేదు, సో డెల్టా యూ అనేది ఐసోథర్మల్ కూడా కాదు. సో వర్క్ చేస్తున్నాం, వర్క్ అనేది కంపల్సరీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీకి వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది, సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ చేస్తుంది, సో వాల్యూమ్ కూడా తగ్గుతుంది. సో ఇప్పుడు అదేమన్నాడు, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటున్నాడు. చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఏమవుతుంది, హీట్ అనేది ఇవ్వకపోతే మైనస్ డబ్ల్యూ కదా. సో ఇది ఏమవుతుంది, నువ్వు ఇచ్చిన చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, సో మనం వర్క్ అనేది ఇస్తున్నాం దీని మీదకి ఇచ్చామనుకో, సో చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మైనస్ డెల్టా డబ్ల్యూ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు వర్క్ అనేది ఏమవుతుంది చూడండి, ఇంటిగ్రల్ పీడివి కదా, వర్క్ అనేది ఇంటిగ్రల్ పీడివి. సో ప్రెజర్ అనేది ఇలా ఉంది అంతే కదా, ఇంటిగ్రల్ పీడివి. సో ఇక్కడ ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ అంటే ఇదే కదా. సో మొత్తం ఎంత 50 ఉంది, సో ఇదంతా 150 ఉంది, ఇది 10, ఇది 50, ఇది 0. సో ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఎంత అవుతుంది, ఇంటిగ్రల్ పీడివి డెల్టా క్యూ 0 ఉన్నప్పుడు హాఫ్ ఇంటూ
Question. Half into ఇదంతా ఇంటిగ్రల్ పీడివి. సో ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. సో ఇదేమో హాఫ్ ఇంటూ ప్లస్ అది చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీకు ట్రెపీజియం లో ఉందనుకో, సపోజ్ ట్రెపీజియం లో ఉన్నప్పుడు ఇది ట్రెపీజియం అయినప్పుడు హాఫ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి కదా. సో ఇది 10 కదా. ఇది సపోజ్ ట్రెపీజియం కదా, ఏరియా కావాలి. సపోజ్ దీని ఇదే కదా మనకి కావాల్సింది. అంటే ట్రెపీజియం ఏ అండ్ బి లెంత్ ఉంది, సమ్ హైట్ హెచ్ అనుకో. ట్రెపీజియం ఏంటంటే హాఫ్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ హెచ్. సో ఇక్కడ ఇదేమో 10, ఇదేమో 50. సో 10 + 50 ఆఫ్ 30 ఇంటూ కిలో పాస్కల్స్ ఇంటూ పాస్కల్స్ ఇంటూ 150 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. సో ఇదేమవుతుంది 30 కిలో పాస్కల్స్ ఇంటూ 150 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. సో ఏమవుతుంది 30 ఇంటూ 10^3 ఇంటూ 150 ఇంటూ 10⁻⁻6 అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది మొత్తం ఎంత అవుతుంది మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 30 ఇంటూ 3 ఇంటూ 10⁻10 క్యూబ్ పాస్కల్స్ 150 ఇంటూ 10⁻6. సో 3 ఇంటూ 15 అంటే 45 ఇంటూ 10⁻5. సో 4.5 joules. ఓకే, ఇదన్నమాట ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ వర్క్ అనేది. సో ఈ ప్రాబ్లం సో మామూలుగా మనకి హీట్ ఇంజన్స్ ఉంటాయి. హీట్ ఇంజన్స్ అంటే ఏంటంటే సారీ, హయ్యర్ టెంపరేచర్ బాడీ ఉంటుంది. హయ్యర్ టెంపరేచర్ టు మధ్యలో ఏదో ఇంజన్ ఉంటుంది, హీట్ ఇంజన్. హయ్యర్ టెంపరేచర్, లోవర్ టెంపరేచర్, లోవర్ టెంపరేచర్ బాడీ. టీహెచ్ అనేది హైయర్ టెంపరేచర్, టీసీ అనేది లోవర్ టెంపరేచర్ బాడీ. సో హీట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ సప్లై అవుతుంది, కొంచెం వర్క్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. మిగతాది అనేది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది క్యూసీ. హైయర్ టెంపరేచర్ నుంచి వచ్చేది క్యూసీ, ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే you have seen that when a mechanical work is done on a system, internal energy increases. So ఏదన్నా మెకానికల్ వర్క్ చేస్తే డెల్టా డబ్ల్యూ సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేస్తే అది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కింద ఇంక్రీజ్ అయ్యి కొంచెం హీట్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఇస్ రిమెంబర్ we assume the system does not have any systematic notation. The reverse process in which mechanical work is obtained at expense of internal energy is possible. Heat engines are devices to perform this task. The basic activity of heat engine is shown in the figure. It takes some heat from the higher temperature, converts part of into mechanical work and delivers rest to temperature. హీట్ అనేది మనం లో క్వాలిటీ ఎనర్జీ అంటాం. ఎందుకంటే హీట్ అనేది మనం ఇచ్చిన హీట్ మొత్తం వర్క్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వలేదు, కానీ మనం ఇచ్చిన వర్క్ మొత్తం హీట్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. రివర్స్ పాసిబుల్ కాదు. సో ఏంటంటే హై టెంపరేచర్ నుంచి సమ్ హీట్ వస్తే అది మొత్తం కింద కన్వర్ట్ అవ్వదు, కొంచెం అది లో టెంపరేచర్ బాడీకి రిలీజ్ చేసి ఇందులో కొంచెం పార్ట్ వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఎఫిషియన్సీ చెప్పాలనుకో, ఓకే, ఎఫిషియన్సీ చెప్పాలనుకో, సో ఏటా ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ బై హీట్ ఇంజన్, ఆ ఇంజన్ యొక్క వర్క్ డన్ బై ఇంజన్ డివైడెడ్ బై హీట్ సప్లైడ్ టు ఇట్. సో వర్క్ డన్ బై హీట్ ఇంజన్ ఏంటి, డబ్ల్యూ కదా. సో బై క్యూహెచ్. మనం క్యూహెచ్ అంటే ఏంటి, మనం వర్క్ ఎంత ఇచ్చామో అది కొంచెం వర్క్ కింద ప్లస్ క్యూసీ కింద చేంజ్ అవుతుంది. ఇదేంటి క్యూహెచ్ మైనస్ క్యూసీ బై క్యూహెచ్. సో 1 మైనస్ క్యూసీ బై క్యూహెచ్ మాట. ఇది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఎనీ హీట్ ఇంజన్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అంటే ఏంటి, సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ లో ఏం చెప్తాను. సెకండ్ లా ఆఫ్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్ ఎనర్జీ కన్సర్వేషన్. సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, సో వెన్ బాడీ ఈస్ ఒక బాడీ ఉంది 100 degrees centigrade is kept in a contact with a similar body at 0 degrees Celsius.
హీట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హాటర్ బాడీ టు లోవర్ బాడీ, తెలుసు కదా మనకి ఇది. సో ఈజ్ ద రివర్స్ పాసిబుల్ అంటే హీట్ అనేది ఎప్పుడు హైయర్ టెంపరేచర్ టు లోవర్ టెంపరేచరే అవుతుందా, రివర్స్ పాసిబుల్ అవుతుందా? That it is, if you put two similar bodies at 50 degrees in contact, both suppose 50 degrees రెండు బాడీస్ ఉన్నాయి, రెండు బాడీస్ కాంటాక్ట్ లో ఉంచు, then heat can flow from one body to other body so that one reaches 0 degrees and other reaches 100 degrees. ఇందులో ఉన్న హీట్ అనేది ఇందులోకి వెళ్ళిపోయి ఇది 0 degrees అయిపోయి ఇది 100 degrees అవుతుందా? A block moving at a velocity v0 on a rough table eventually stops and table and block warm up. అంటే ఒక ఏదైనా మూవ్ అవుతుంది, అది తిరిగి తిరిగి ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఆగిపోతుంది. సో ఏంటంటే దానివల్ల టేబుల్ వార్మ్ అప్ అవుతుంది, కానీ రివర్స్ పాసిబుల్ అవుతుందా? సో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మాట. ఆన్సర్ టు ది ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఈస్ నో. అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్ నాట్ వైలేటెడ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ లా థర్మోడైనమిక్స్ వైలేట్ అవ్వట్లేదు కదా, ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్తుంది ఎనర్జీ కన్సర్వ్ అవుతుంది, ఇటు నుంచి కూడా ఇటు అయితే ఎనర్జీ కన్సర్వ్ అవుతుంది, కానీ ఫస్ట్ లా వైలేట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. కానీ not related in the proposed reverse process. The energy is conserved in all direct process as well as reverse process. Still, reverse process is not possible. There is a must law of nature, the first law, which decides whether given process allowed by the first law will actually takes place or not. The law is, ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ అవుతుందా, సెకండ్ లా అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఆ ప్రాసెస్ అసలు న్యాచురల్ గా అవుతుందా లేదా అనేది సెకండ్ లా చెప్తుంది. ఇస్ ఫీజిబుల్ ఆర్ నాట్ అనేది సెకండ్ లా చెప్తుంది అనమాట. ద లా మే బి స్టేటెడ్ in various ways. Is one statement in terms of working of heat engines. In, we know that heat engine takes a, ఇప్పుడు హీట్ ఇంజన్ ఉంది, హీట్ ఇంజన్ టేక్స్ ఏ సమ్ హయ్యర్ ఎనర్జీ తీసుకుని కొంచెం వర్క్ చేసి ఇంకోటి లోవర్ ఎనర్జీ అనేది సమ్ సింక్ ఇస్తుంది. సోర్స్ అంటాం, హయ్యర్ ఎనర్జీ నుంచి తీసుకుని కొంచెం వర్క్ చేసి కొంచెం సింక్ ఇస్తుంది లో టెంపరేచర్ దగ్గర ఉండేది. సో మనం ఎంత ఎఫిషియన్సీ అంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, 1 మైనస్ క్యూ హయ్యర్ క్యూహెచ్ బై క్యూసి, అంటే క్యూసీ బై క్యూహెచ్, సారీ క్యూసీ బై క్యూహెచ్. సో ఈ ఎఫిషియన్సీ 1 అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి, క్యూసీ అనేది 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అవ్వాలి, లేకపోతే 0 కెల్విన్ అవ్వాలి. పాసిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు. క్యూ2 అనే క్యూసీ అనేది 0 అవ్వాలి, టెంపరేచర్ అంటున్నాను, ఇది క్యూసీ అనేది 0 అవ్వాలి, క్యూసీ ఇది క్యూహెచ్ అనుకుంటే ఓకే. క్యూసీ అనేది 0 అవ్వాలి, అది పాసిబుల్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఒక కెల్విన్, the statement of second law is called Kelvin-Planck statement. One can convert ఏమన్నాడంటే చూడండి, సెకండ్ లా ఆఫ్ కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే కెల్విన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ లా గురించి ఏమన్నాడంటే one can convert mechanical work completely into heat, but one cannot convert heat completely into mechanical in respect to heat work are not equivalent. We shall some other aspects of thermodynamics. It is Kelvin Planck. It is not possible to design a heat engine which works in cyclic process whose only result is to take heat from body at a single temperature and convert it completely into mechanical work. ఏమన్నాడంటే ఇప్పుడు మనం ఇలా రెండు చెప్పాం కదా, ఒకటి హై టెంపరేచర్ నుంచి లో టెంపరేచర్ ఉన్నది, ఒక సింగిల్ టెంపరేచర్ అంటే క్యూహెచ్ అంటే సమ్ టీహెచ్ టెంపరేచర్ ఉన్న దాని నుంచి తీసుకుని హీట్ దాన్ని మొత్తాన్ని వర్క్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం కుదరదు అంటున్నాడు. సో అదే, సో మనకు చాలా థర్మోడైనమిక్స్ లో ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ రివర్సిబుల్ అండ్ వాట్ ఈస్ రివర్సిబుల్ అండ్ ఇర్రివర్సిబుల్ processes. Reversible.
Consider a sample of ideal gas kept in an enclosure. The state of gas is described with specific pressure, volume, and temperature. ఏదైనా గ్యాస్ చేస్తే ఆ స్టేట్ ని ప్రెజర్, వాల్యూమ్, టెంపరేచర్ డిఫైన్ చేస్తే ఆ స్టేట్ డిఫైన్ అవుతుంది. So if these parameters can uniquely specified at a time, we can say that gas is in thermodynamic. If we put enclosure on a hot stove, the temperature of various parts of gas will be different. We will not able to specify unique temperature of the gas. The gas is not thermodynamic equilibrium. So మనం ఇలా స్పెసిఫై చేస్తే అది థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నట్టు. అసలు స్పెసిఫై చేయకుండా సపోజ్ ఒక కంటైనర్ మామూలు గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గర పెట్టామనుకో, అందులో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ హీట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అన్ని మాలిక్యూల్స్ ఒక్కొక్క చోట టెంపరేచర్ ఒక్కొక్కలాగా ఉందనుకో, మొత్తం యూనిఫామ్, దీని టెంపరేచర్ యూనిఫామ్ గా లేదనుకో, సో దాని టెంపరేచర్ చెప్పలేకపోయామనుకో, దాని థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం లో లేదంటాం అన్నమాట. సో if you perform a process on a given system, its state in general change. Suppose initial state of the system described by, so ఒక థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ లో ఇనిషియల్ ఒక స్టేట్ ఉంది P1, V1, T1. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఏంటంటే వాల్యూస్ ఆఫ్ ఫైనల్ స్టేట్ కి వెళ్ళింది, తర్వాత ఇంకో స్టేట్ కి వెళ్ళింది P2, V2, T2. If the process is performed in a such a way that at any instant during the process the system is very nearly in thermodynamic equilibrium, then it is called quasi-static process. అంటే స్లోగా సిస్టమ్ ని స్లోగా సపోజ్ ఇలా ఉంది. సపోజ్ ఇనిషియల్ గా P1, V1, T1 ఇనిషియల్ గా ఉంది. దీని మీద నేను ఎలాగా 1000 kg, 500 kg, 250 kg, 125 kg, 62.5 kg, తర్వాత 50 kg, 25 kg, 12 kg, తర్వాత 6 kg, అలా చిన్నగా తర్వాత చివరికి 1 గ్రామ్. ఫస్ట్ 1 గ్రామ్ తీసా, సో కొంచెం పైకి వెళ్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో గ్రామ్ తీసా. అలా ఇంత వెయిట్ లో అలా కొంచెం కొంచెం గ్రాములు తీసుకుంటే, నువ్వు కేజీస్ లో పెట్టి వెయిట్ గ్రాముల కింద తీసుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది, కొంచెం కొంచెం పైకి వెళ్తా ఉంటుంది. సో దాన్ని క్వాసి స్టాటిక్ ప్రాసెస్ అంటాం అన్నమాట. సో ఒక ఏ పొజిషన్ లో అయినా మనం దాని ప్రెజర్, టెంపరేచర్, వాల్యూమ్ చెప్పగలం. సో పీవీ గ్రాఫ్ లో ఏ పొజిషన్ లో ఇదొక స్టేట్, మనం పీవీ గ్రాఫ్ గీస్తున్నామంటే అది క్వాసి స్టాటిక్ ప్రాసెస్ అన్నట్టే మాట. ఓకే, సో అది రివర్సిబుల్. ఆల్ ప్రాసెస్, మామూలుగా మనం ఏ ప్రాబ్లం చేసినా థర్మోడైనమిక్స్, ఆల్ ప్రాసెస్ డిస్క్రైబ్ ఇన్ దిస్ అండ్ ఫాలోయింగ్ చాప్టర్స్ విల్ బి అస్యూమ్ టు రివర్సిబుల్ అన్లెస్ స్టేటెడ్ అదర్వైజ్. మనం ఏ ప్రాసెస్ అయినా మామూలు రివర్సిబుల్ అని అస్యూమ్ చేసుకుంటాం అన్లెస్ చెప్పకపోతే. సో సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అనేది చెప్పాను. సో ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, ఎంట్రోపీ. ఎంట్రోపీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, ఎంట్రోపీ, సో మనం హీట్ ఇస్తాం కదా, ఇచ్చిన హీట్ మొత్తం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మొత్తం వర్క్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వలేదు హీట్ ఇస్తే. కానీ మనం వర్క్ ఇస్తే అది మొత్తం హీట్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి డెల్టా యూ 0 అవ్వచ్చు మనం సిస్టమ్ కి. కానీ సిస్టమ్ కి మనం హీట్ ఇస్తే అది మొత్తం వర్కింగ్ కన్వర్ట్ అవ్వదు, కంపల్సరీ ఎంతో కొంచెం డెల్టా యూ, కొంచెం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కొంచెం దీని కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో సంథింగ్ మనం ఇచ్చిన హీట్ అనేది like a pressure, volume, temperature, internal energy, we have another thermodynamic called entropy. In a equilibrium state, we definite the value of entropy. The system has a definite value of the entropy. The system has temperature T in absolute scale. A small of, suppose system came on a small amount of delta Q ichavanko. Okay, we define the change in entropy and the define as delta S equal to delta Q by T. Okay, if process is reversible, then change in entropy is SF minus SI, దీని ఇంటిగ్రేషన్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ I to F డెల్టా Q by T. చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ అనేది ఎంత ఉంటుంది, రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అయితే ఈ స్టేట్ నుంచి ఆ స్టేట్ కి అంతే ఉంటుంది, SF minus SI ఈక్వల్ టు. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు హ్యావ్ ఏ ప్రాసెస్ in which entropy of an isolated system is decreased. Okay, ఇప్పుడు Carnot engine. So what is Carnot engine? So Carnot engine అంటే ఏంటంటే, like a French scientist in 1924 suggested idealized engine which is called Carnot engine, which has intimate relation with the second law of thermodynamics. To understand the principle, let us consider ideal, ఒక సిలిండర్ లో ఐడియల్ గ్యాస్ ఉంది. సో బాటమ్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఇస్ డయాథర్మిక్, వేర్ రెస్ట్ ఇస్ అడియాబాటిక్. అడియాబాటిక్ అంటే హీట్ అనేది బయటికి వెళ్దాం. సో ఆల్సో సపోజ్ వీ హ్యావ్ 2 లార్జ్ బాడీస్. సో ఇక్కడ
A, B, C, D. ఓకే. ఇన్ ఫిగర్ బేసిక్ ప్రో కార్నోట్ ఇంజన్ పీవీ డయాగ్రామ్ లో ఇదన్నమాట. ఈ ప్రాసెస్ లో ఏముంటుందండి పీవీ డయాగ్రామ్ లో? సో ఇనీషియల్ గా బాడీ ఈస్ కెప్ట్ అట్ హై టెంపరేచర్ T1. T1 టెంపరేచర్ ఇక్కడ, ఇదేమో T2 టెంపరేచర్, ఇది T1 టెంపరేచర్, ఇదేమో T2 టెంపరేచర్. సో హై టెంపరేచర్ T1 నుంచి సమ్ దిస్ ఈస్ స్టేట్ ఆఫ్ పాయింట్ వే పీవీ డయాగ్రామ్ ద గ్యాస్ ఈస్ ఐసోథర్మల్లీ ఎక్స్పాండెడ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఐసోథర్మల్ గా ఎక్స్పాండ్ అయింది పీవీ డయాగ్రామ్ కదా. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ మాట. A to B అనేది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ ఎక్స్పాండ్ అయింది. వర్క్ డన్ బై ద గ్యాస్ is isothermally expanded to state B. Work done by the gas and Q amount of heat is supplied to it by the body at a temperature T1. Cylinder is now kept at adiabatic platform. The gas is allowed to expand further straight from C. సో ఇలా తర్వాత ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, ఇది B to C అనేది ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. ఇది మళ్ళీ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. ఓకే, మళ్ళీ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, మళ్ళీ సేమ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. ఇది సర్కిల్ మాట. సో ఇక్కడేమో Q1. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే టిఎస్ డయాగ్రామ్ లో సేమ్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే సేమ్ ప్రాసెస్ ని ఏబిసిడి ఎలా వస్తుంది చూడండి. ఏబిసిడి, ఏబి అనేది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, సిడి అనేది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. చూసారా, టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంది. B to C అనేది ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. సో హీట్ అనేది ఉంది. డెల్టా క్యూ 0 అంటే రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ లో డెల్టా క్యూ 0 అంటే డెల్టా ఎస్ కూడా 0. సో ఇక్కడ ఎస్ అనేది వేరీ అవ్వట్లేదు. సో ఇది కూడా రివర్సిబుల్ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ టిఎస్ డయాగ్రామ్ లో. సో మీకు S1 to S2 సపోజ్ టిఎస్ డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ ఇనిషియల్ గా టెంపరేచర్ T1, ఇక్కడ టెంపరేచర్ T2. సో S2 మైనస్ S1 అంటే ఎంత? ఇది యూనిఫామ్ Q1 by T1. మళ్ళీ S1 మైనస్ S2 అంటే ఎంత? మైనస్ Q2 by T2. ఓకే, దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది మీకు అర్థమవుతుంది. Q1 by T1 ఈక్వల్ టు Q2 by T2 అవుతుంది. ఇక్కడ Q1 ఎనర్జీ అవుతుంది, ఇక్కడ Q2 ఎనర్జీ పోతుంది. ఓకే, సో T2 అవుతుంది. సో మనకి మామూలుగా థర్మోడైనమిక్ ఎఫిషియన్సీ 1 మైనస్, సపోజ్ ఇది Q1 ఎనర్జీ వస్తుంది, వర్క్ అవుతుంది W, Q2 ఎనర్జీ పోతుంది లో టెంపరేచర్. సో Q2 by Q1 కదా. సో Q2 by Q1 ఏమవుతుంది? T2 by T1 అవుతుంది. ఏంటి క్యార్నాట్ ఇంజన్ లో. సో ఇది 1 మైనస్ T2 by T1. ఇది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ క్యార్నాట్ ఇంజన్. ఇది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ ఇంజన్ కానీ ఎఫిషియన్సీ. అది క్యార్నాట్ ఇంజన్ Q2 by Q1 అనేది T2 by T1 ఈక్వల్ అవుతుంది. సో అది క్యార్నాట్ ఇంజన్ అనమాట. సో ఇలాగా మనం మామూలుగా క్యార్నాట్ ఇంజన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏమన్నా లైక్ క్వశ్చన్ లైక్ వర్క్ డన్ by a Carnot engine operating between 127 degrees and 27 degrees. Carnot engine లో టెంపరేచర్స్ అని ఎప్పుడు మనం ఏమంచాలంటే 2 kilojoules. సో ఏమన్నాడంటే Carnot engine QH వర్క్ డన్ ఎంత ఇస్తున్నాడు? 2 kilojoules, 2 into 10 power 3 joules divided by QC. సో Carnot engine efficiency 1 minus QC by QH అంటే 1 minus TC by TH. ఎఫిషియన్సీ ఎంత? 1 మైనస్ 27 degrees అంటే 300 కెల్విన్, అది 400. సో ఎఫిషియన్సీ 1/4. సో మనకేంటి QC ఈక్వల్ టు QH అనేది QC ప్లస్ వర్క్ డన్. సో వాడు ఏమన్నాడు? అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద ఇంజన్ బై ద రిజర్వాయర్. సో QC అడుగుతున్నాడు. సో మనకి ఏటా అంటే ఏమని తెలుసు? ఏటా అనేది 1/4 అంతే కదా. ఏటా అనేది 1/4 అంటే QC బై QH అనేది 3/4. సో QC అనేది 3/4 QH, 3/4 QH.
kilojoules వచ్చాడు కదా, 8 kilojoules. థ్యాంక్ యూ. Hello? Hello? Can I start? Hello, can I start?